तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय চ্যানেল। আমি তো সেন্ট মার্কতে ভুলে গেছি, এক মিনিট। তো এখন আমরা এখন বিকেল হয়ে গেছে। তো এত সুন্দর সেজেছি কারণ আমাদের একটা নাচ আছে, সেটার ডিটেলসটা আমি পরে জানাবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। নাচের একটা প্রোগ্রাম আছে, কারণ মিস আসুক তারপর বলছি, ঠিক আছে? তো ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, অটো ধরতে হবে। তো কেন যাচ্ছি আমি এর মুখ থেকে, মানে এ বলছে এখন। আমার মা যেখানে কাজ করে ওখানে বয়স্ক বুড়ো বুড়িরা থাকে, তো ওনাদের আজ ক্রিসমাস প্রোগ্রাম। তা আমরা সেই জন্য আমার মা খুব বড় মুখ করে বলেছে যে আমার মেয়েরা একটু এসে নাচ করে দেখাবে, তাই আমরা এখন নাচ করতে যাচ্ছি। তো এটাই ছিল রিজন। আর যেহেতু আলোটা মানে সূর্যটা তো ওইদিকে চলে গেছে, তার জন্য এতটা বাজে আসার, এই যে মুখটা ফ্যাস ফ্যাসে আছে ওটার জন্য না, অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারালি লাগছে ক্যামেরাতে বলে এরকম ইয়ে হচ্ছে। তো নাচটা দেখতে হলে আমাদের ভিডিওটাও দেখতে হবে, পুরোটা প্রোগ্রাম দেখতে গেলেও। তো তোমরা দেখতে থাকো, আমরা যাই আপাতত। আমরা আবার একটা অটোতে উঠে গেছি। হ্যাঁ, জানি না, আমার ক্যামেরাটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন সেতুরে ভুক্তভোগী। ওই ফাইনালি আমি সেতুর থেকে ফিরে এসেছি নর্মাল। অ্যাকচুয়ালি আমরা চলে এসেছি মেট্রোতে, মেট্রোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ওয়াও, ওই আয়। তো ফাইনালি উই আর রিচড আপাতত ভাবে সেন্ট জোসেফ। এখন আমাদের শেখা দিদিকে খুঁজতে হবে। সেটা দিদি এখন স্নানে গেছে। হ্যাঁ, উনি আসবে। ভালো লাগছে। হ্যাঁ, সুন্দর সাজিয়েছে। এক মিনিট, এই যে প্রত্যেকটা জায়গা সুন্দর। Santa is also here to spread joy, love, and happiness. And to celebrate the beautiful birthday of baby Jesus. With all of you at St. Joseph home. Can all clap your hands and say loudly, Merry Christmas! Because 2025 Jubilee of the 2025 years, the birth of Jesus. God can use anything, even a donkey, to communicate His will and get our attention. Now, let us see a passage from Old Testament book of Numbers, chapter 22, verse 27 to 31st. Conversation between Balaam and donkey, God is between them. The Holy Family used a donkey for their journey until Jesus was honored as the King of Jews, Jesus ridden on the donkey. So, let us ready to accompany Jesus as the faithful donkey. A reading from the book of Numbers. Then the angel of the Lord stood in a narrow path between the vineyards, with a vault on either side. When the donkey saw the angel of the Lord, it strapped against the wall and strapped Balaam's foot. The angel of the Lord went ahead and stood in a narrow place, where there was no way to turn either to the right or to the left. When the donkey saw the angel of the Lord, it lay down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he struck the donkey with his staff. Then the Lord opened his mouth of the donkey, and it said to Balaam, What have I done to you, that you have struck me these 3 times? Balaam said to the donkey, Because you have made a fool of me, I wish I had a sword in my hand, I will kill you right now. But the donkey said to Balaam, Am I not your donkey, which you have ridden all your life to this day?
Have I been in the habit of treating you like this way? And he said, No. Then the Lord opened his eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing at his hand, at the road, with his drawn sword in his hand. And he bowed down, falling on his face. The angel of the Lord said to him, Why have you struck your donkey these 3 times? I have come out as the adversary, because your way is perverse before me. The donkey saw me and turned away from me these 3 times. The birth of Jesus. In those days, a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. This was the first registration and was taken while Quirinius was governor of Syria. All went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the cave in the hands of clothes, and laid it in a manger, because there was no place for them in the inn. Nativity scene represents the scene in the manger where Jesus was born. And she brought for her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room in the inn. Star represents the bright star that shone the night Jesus was born. Where is the newborn King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Christmas carols represent the multitude of angels that sang on night Jesus was born, and suddenly there was with the angel of multitude of the heavenly host, praising God and singing. Candy cane. Candy cane represents the shepherd's staff. Christ is also called the Good Shepherd. And there were in the same country shepherds abiding in the field, watching the flocks by night. Gifts. Gifts represents the gold, frankincense, and myrrh. And when they had opened their treasure, they presented him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Evergreen tree. Evergreen tree represents the eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Holy berries. Holy berries. Holy berries represents the blood that Christ shed for us. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many remissions of sins. Christmas wreath.
Christmas wreath represents the crown of thorns that Jesus wore when he was crucified. The soldiers made a crown of cane, sharp thorns, and put it on his head. Christmas bell. Christmas bell represents the call of mankind to worship the Lord, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. We are happy to have Sushmita with us today. I was surprised when I saw this in afternoon. Nobody told me that you are coming, and so it was either. Thank you, Sushmita. Very good. And wish you Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. Thank you for that. God bless you. Shiva, thank you for this to us. To dance. Okay, thank you. ওর ভিতরে একটা
ওই cheers. Thank you. Miss Philomena Fernandez. Miss Philomena Fernandez. Yeah. Mrs. Maria Gomes. Maria Gomes. Rika on duty. সবসময় ফোন দেখিস কেন? আমার মুখটা দেখে পা দিয়ে। তো আমরা এখন মোমো দোকানে চলে এসেছি, এখন মোমো খাবো, কারণ বাইরে বেরিয়েছি, খাবার ম্যান্ডেটারি। এই মেয়েটা না খাবার কিনেই খেতে শুরু করে দেয়। আমি যে ভিডিওটা করবো ওর কিছু যাই আসে। গাইজ এটা হচ্ছে কিনা ঘটি গরম, তো আমরা ডালের বড়া পাইনি, তো ওই জন্য এটা কিনেছে ম্যাম। ওয়াও। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে আমাদের প্রোগ্রামও শেষ, আর আজকে আমাদের ব্লগটাও এখানে শেষ হবে। আমরা অনেক কিছু খেয়েছি, লাস্টে আমরা ফুচকা খেয়েছিলাম, তো ওটা আমরা ব্লগে নিতে ভুলে গেছি। আর আমাদের নাচের ভিডিওটা ব্লগের মাঝখানেই থাক, মানে অবশ্যই দেখে নিয়েছো তোমরা এতক্ষণে নাচের ভিডিওটা কেমন হচ্ছে কমেন্টে জানিও। আমরা ভুলভাল নাচ করি আমরা না, ভালো নাচ করেছি, আর আপনাদেরও ভালো লেগেছে আশা করি। বাই।